Ladies and gentlemen, welcome. Through the conferral of the honorary doctorate, the Alma Mater Studiorum formally and publicly recognizes the outstanding contributions made by distinguished scholars to the advancement of culture, science, and technology. In the light of these motivations, today, Shin'ya Yamanaka will receive the honorary doctorate in biomedical and neuromotor sciences. This occasion is further distinguished by the awarding of the Professor Emeritus diplomas, a prestigious recognition granted to the faculty members who, through their teaching and research, have brought honor to the University of Bologna. The ceremony will be accompanied by musical performances by the Collegium Musicum Alme Matris of the University of Bologna, conducted by Nicola Carli. The procession of the professors of the Department of Biomedical and Neuromotor Sciences, which proposed the honorary doctorate to Professor Shin'ya Yamanaka, now enters. The processions of the directors of the departments, of the Academic Senate, and of the Board of Directors enters. The processions of the deputy rectors, the campus presidents, and the delegates now enter. Tempus ades floricum surgunt namque flores, verdales in omnibus imitantur mores, ocut fribus reserat, reparant calores, cernimus hoc fieri per multos labores. Sopra plena floribus aspecte ubi mercede erbas condelectra mina
proceed with the entrance of the rectoral procession, led by the magnificent rector of the University of Bologna, Professor Giovanni Molari, Professor Nicola Baldini, together with the director of the Department of Biomedical and Neuromotor Sciences, Professor Paolo Pilastrini. The procession is closed by the doctoral candidate, Professor Shin'ya Yamanaka. The magnificent rector, Professor Giovanni Molari, will now deliver his opening remarks. Distinguished guests, dear colleagues, dear students, dear Professor Shin'ya Yamanaka, it is a great pleasure to welcome you all to this ceremony, which marks two important occasions: the awarding of an honorary PhD in Biomedical and Neuromotor Sciences to Professor Shin'ya Yamanaka, whom I warmly welcome on behalf of the entire university, and the conferment of the title of Professor Emeritus. I would also like to greet and thank Professor Nicola Baldini, faculty member of DBNEM, specialist in orthopedics and oncology, and director of the Laboratory of Biomedical Science and Technology and Nanobiotechnology of the Rizzoli Research, Innovation and Technology Department, who proposed the conferment of this honorary degree, as well as Professor Paolo Pilastrini, Director of the Department of Biomedical and Neuromotor Sciences. They will shortly outline the profile of our laureate and outline the reason behind the department's proposal. I have supported this proposal with conviction and enthusiasm, and I thank my colleagues in the department for bringing it forward. Today, we celebrate a scientist of our outstanding international standing and a forward-looking approach to science with a tangible impact on society. The awarding of the honorary PhD in Biomedical and Neuromotor Sciences to Professor Shin'ya Yamanaka recognizes his exceptional contribution in overturning the long-standing assumption of the irreversible of the mechanism governing cellular differentiation and in developing technologies that have opened the way to innovative and versatile approaches to diagnosis and therapy. For this groundbreaking discovery, which has profoundly transformed modern biology, Professor Yamanaka was awarded the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 2012. The studies and techniques he has developed marked a major advance in knowledge and a true paradigm shift,
and continue to open new perspectives in generative medicine, in the understanding and diagnosis of disease, and in development of innovative therapies with far-reaching implications for both research and clinical practice. The significance of this discovery also lies in its ability to translate into tangible impact. At a time when major global challenges demand responses grounded in knowledge, Professor Yamanaka's work shows how research can open real pathways to improving health and quality of life, offering new possibilities to patients and communities. This vision is deeply aligned with the mission of our university. The Alma Mater Studiorum is not only a place where knowledge is shared, but an institution that takes responsibility for producing knowledge capable of generating positive outcomes for society. Teaching, research, and their impact are inseparable aspects of our daily commitment. Welcoming Professor Yamanaka into our academic community today means recognizing a scientific career of extraordinary significance and, at the same time, reaffirming the values that guide our institution: international openness, dialogue across disciplines, and a commitment to knowledge that does not remain confined to laboratories, but translated into benefits for humanity. It is a great honor for us to count him among the honorary PhD recipients of the University of Bologna. Today, our community is enriched by a figure who truly embodies the connection between scientific excellence and social responsibility. I would also like to address a special thought to our students. I hope that Professor Yamanaka's example, his curiosity, perseverance, and ability to imagine new possibilities will serve as a source of inspiration and the guidance in both their academic path and their lives. Finally, I hope that this occasion will further strengthen the dialogue between our university and the most advanced frontiers of international research, with the shared aim of contributing to the advancement of knowledge and to the well-being of society. Thank you, Professor Yamanaka, for accepting these recognitions and for sharing with us your extraordinary scientific experience. Thank you very much. Professor Nicola Baldini, who proposed the honorary doctorate, will take the floor to present to the academic community the intellectual and professional profile of Professor Shin'ya Yamanaka. Magnifico Rettore, distinguished authorities, colleagues, students, and guests. The unexamined life is not worth living. This was stated over 25 centuries ago in Athens by great man Socrates. He meant to interpret the meaning of life in terms of commitment. A plain life without curiosity and critical thinking is meaningless and lacks true value. The pursuit of wisdom and the love for knowledge that is philosophy, is at the bottom of any academic investigation. It is a founding pillar of any scientific activity. It is a privilege and a great honor to present Yamanaka Shin'ya,
physician and scientist, professor at Kyoto University, Nobel laureate in physiology and medicine, on the occasion of the conferment of the title of Honorary Philosophiae Doctor in Biomedical Neuromotor Sciences by the Alma Mater Studiorum, Università di Bologna. Few scientific discoveries of the past decades have transformed modern biology as profoundly as Professor Yamanaka's work on induced pluripotent stem cells, widely known as iPS cells. Yamanaka's work opened an entirely new chapter in biomedical science. For it, he was awarded the Nobel Prize in Physiology and Medicine in 2012 for the discovery and that mature cells can be reprogrammed to become pluripotent. Yamanaka's work was inspired by the pioneering research on nuclear transplantation and cloning by Sir John Gurdon, who was also awarded with the same Nobel Prize in the year 2012. In 2006, Professor Yamanaka demonstrated that a small set of transcription factors could reprogram mature somatic cells into pluripotent stem cells, cells capable of giving rise to virtually any tissue of the body. With this elegant and revolutionary insight, he showed that cellular identity, once thought to be fixed, could in fact be rewritten. At the same time, he also introduced a method for the manipulation and exploitation of stem cells without the need of animal or human embryos. The significance of these achievements cannot easily be overstated. By enabling the generation of pluripotent stem cells without the use of embryonic material, Professor Yamanaka provided a powerful experimental tool and a pathway towards new therapeutic possibilities. His work has reshaped the landscape of regenerative medicine, disease modeling, and drug discovery. Nearly 2 decades after his first report describing the iPS cells, the field that he initiated has grown on a global scale. More than 30,000 scientific publications now explore the biology and applications of these remarkable cells, and hundreds of clinical trials are investigating their potential in the treatment of human disease. Today, iPS cells are widely used to model complex conditions such as neurodegenerative disorders, rare genetic diseases, and cancer. They allow scientists to study human pathology in an unprecedented detail, using patient-specific cells that faithfully reproduce the molecular features of disease. In neurology and psychiatry, iPS-based models are helping to illuminate disorders such as Parkinson's disease, Alzheimer's disease, Rett syndrome, Fragile X syndrome, and schizophrenia. In orthopedics and regenerative medicine, they offer promising avenues for the repair of musculoskeletal tissues and spinal cord injuries, also in combination with emerging technologies such as bioprinting and microfluidics. The clinical translation of these discoveries is already underway. In 2014, the first transplantation of iPS-derived cells in humans was performed in patients affected by macular degeneration of the retina. Subsequent clinical studies have explored their potential in rare genetic disorders, neurodegenerative diseases, and other complex conditions. This year, 2026, marks another important milestone. Japan has authorized the commercialization of the first therapeutic products derived from iPS cells. One is a biological cardiac patch designed to support heart regeneration in patients with heart failure. The other consists of neural progenitor cells transplanted into the brain to restore dopamine production in patients with Parkinson's disease. These developments signal a decisive step from fundamental discovery to clinical medicine.
Professor Yamanaka's scientific journey is itself a remarkable story. Trained initially as an orthopedic surgeon, he developed an early interest in biological mechanisms underlying tissue repair. His career later took him into basic research, first through doctoral studies in pharmacology in Japan, and then through formative years at the University of California in San Francisco, where he deepened his investigations into the molecular foundation of cellular identity. Returning to Japan, he rapidly emerged as one of the leading figures in modern stem cell biology, and in 2010, the Japanese government established the Center for iPS Cell Research and Application at Kyoto University, which Professor Yamanaka directed with vision and distinction, and where he continues to run top-quality research. The Nobel Prize is only one among the many honors he has received. His election to numerous academies, including the Pontifical Academy of Sciences, reflects not only the scientific significance of his work, but also the broader ethical and philosophical questions raised by advances in stem cell research and the solutions he provided. Yet beyond the achievements and distinctions lies something perhaps even more compelling: the example of a scientist driven by curiosity, perseverance, and intellectual courage who challenged established dogmas. Success is the obvious target for all scientists. Professor Yamanaka, however, has often spoken with humility about the role of failure in scientific discovery. As he once observed, "I can see any failure as a chance." Interestingly, outside the laboratory, Yamanaka is indeed an enthusiastic runner. And he has remarked that the marathon offers a fitting metaphor for scientific research: long, demanding, sometimes painful, yet eventually rewarding. This metaphor captures something essential about science itself. Progress rarely comes quickly. It requires patience, resilience, and the willingness to pursue difficult questions over many years. Those of us engaged in biomedical research and clinical practice recognize this journey well. Each contribution, however modest, may add only a fraction to the building of knowledge. Shakespeare wrote in Nature's infinite book of secrecy, "A little I can read." Professor Yamanaka has not only deeply read that book, he was able to write some of its most important modern chapters. For our students and for all of us, he stands as a model of intellectual integrity and scientific imagination. For the scientific community, he represents the power of curiosity, guided by rigor. And for the society at large, his work offers hope for the most fundamental discoveries of biology, so that they may one day alleviate human suffering. On a personal level, I have found profound inspiration in reviewing the scientific path and professional example of Professor Yamanaka. It has been written, "In a lifetime, nothing is more important than bending down so that another holding unto you may rise once more." This sentence has indeed confirmed my own decision to run a career in medicine, particularly in the field of orthopedics, and then also to privilege research of a clinical practice so that the impact of my work may reverberate on a great number of individuals. In Yamanaka, one recognizes in its most authentic form the ideal figure of the physician-scientist, a curious, open-minded, and resilient investigator guided by a strong commitment to discovery, and at the same time, a deeply humane individual, attentive to the suffering of others and dedicated to advances
knowledge for the benefit of patients and of the society as a whole. His work and his character together embody the highest values of medical science. Magnifico Rettore, it is therefore my honor to present Professor Yamanaka for the conferment of the honorary doctorate in biomedical and neuromotor sciences of the Alma Mater Studiorum, Università di Bologna. Professor Paolo Pillastrini, Director of the Department of Biomedical and Neuromotor Sciences, will now present the reasons that led the department to confer the honorary doctorate. I shall now read the extract from the minutes of the meeting of the Council of the Department of Biomedical and Neuromotor Sciences held on the 29th of May 2024. On the proposal of Professor Nicola Baldini, the academic board of the PhD program in Biomedical and Neuromotor Sciences, at its meeting of the 27th of May 2024, unanimously approved the proposal to confer the degree of Dottore di ricerca honoris causa upon Professor Shin'ya Yamanaka, recipient of the 2012 Nobel Prize in Physiology and Medicine, for his fundamental contributions to the study of stem cells, and in particular for the development of induced pluripotent stem cells. These groundbreaking discoveries have enabled the creation of innovative experimental models and have opened new avenues for the development of therapies for human diseases, especially those of genetic and degenerative origin. The Council of the Department of Biomedical and Neuromotor Sciences, at its meeting of the 29th of May 2024, having recognized the outstanding relevance of Professor Yamanaka's scientific achievements and their strong coherence with the research themes pursued within the department and the disciplinary fields represented in the PhD program, as well as within the department more broadly, hereby acknowledges his exceptional contribution in transforming the long-standing dogma of the irreversibility of the mechanisms governing cellular differentiation. Through this revolutionary insight, Professor Yamanaka has paved the way for the development of innovative and versatile technologies that hold profound promise for the diagnosis and treatment of human diseases. The Council, therefore, unanimously approves the proposal put forward by Professor Nicola Baldini to confer upon Professor Shin'ya Yamanaka the degree of Dottore di ricerca honoris causa in Biomedical and Neuromotor Sciences. Noi, Professor Giovanni Molari, Rettore dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, veduta la deliberazione del Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie nell'adunanza del giorno 29 maggio del 2024 e veduta l'approvazione del Signor Ministro dell'Università e della Ricerca,
ai sensi dell'articolo 169 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, proclamiamo Shin'ya Yamanaka, nato a Higashoka, Osaka, Giappone, il 4 settembre 1962, dottore di ricerca ad honorem in scienze biomediche e neuromotorie, e gli conferiamo il presente diploma a tutti gli effetti di legge. Professores, vivat membrum quod vivet, vivat membra quae libet, semper sint in flore, semper sint in flore. We now invite the newly awarded doctor, Professor Shin'ya Yamanaka, to deliver his doctoral lecture. Ladies and gentlemen, it is such a great honor to receive this honorary PhD from the oldest university in the Western world. I would like to thank the rector and all the members of University of Bologna for having me here today. I would also like to thank all of my colleagues, current and previous colleagues, friends, and family, including my wife Chika, who is with me today, for their tireless supports on my research and on my life. Without their support, I could never be here today, so thank you very much. So, I started my career as a surgeon, orthopedic surgeon, almost 30-some years ago. It was my father who talked me into medicine. This is my father. Whenever I see his picture, I'm envious about his hair. He was not a businessman, he's not a scientist or a doctor. He was an engineer. He had a small factory in Osaka, Japan. He was a very active, healthy person. But when I was a junior high school student, he suffered from an intractable disease. There was no cure for him. So he got weaker and weaker. One day, he said to me, "Shin'ya, you don't have to take over my business. Instead, you should become a doctor to help patients like me." I listened to him and went to a medical school. When I became a doctor, there was still no cure for him. So he was very sick. He was in hospital all the time. As a young doctor, all I could do was to give him some small medical treatment like infusion. He must have been in pain, but whenever he received a small medical
procedure from me, from his own son, he seemed to be happy. He seemed to be smiling. But once again, there was no cure. So soon after, he passed away at the age of 57. So it was shocking to me. As a young doctor, I couldn't do anything to my father and also to many other patients. So that's why I decided to become a scientist, because I thought, and I still think, it is science that can help patients suffering from intractable diseases like my father. So my vision is to do science to overcome diseases. So I went to San Francisco to do my postdoc training. It was a very important period in my life. This picture was taken in 1995. I believe I was 33 years old. The only one purpose to show this picture is to show you that I used to have more hair. So during this training, I learned a lot. One of the most important things that I learned during this training was this very special cell, embryonic stem cells, known as ES cells. ES cells were generated in 1981 by scientists in US and UK from mouse embryos. Mouse ES cells have two important properties. Just like mouse fertilized eggs, we can expand ES cells as much as we want. And after expansion, we can differentiate ES cells into virtually all types of cells that exist in mouse body. Because mice are the most widely used experimental animals in medical field and biology, the development of mouse ES cells had a huge impact on medicine. And the two scientists received the Nobel Prize together for the discovery of mouse ES cells. In 1998, in Wisconsin, US, Dr. James Thompson and his colleagues successfully generated human ES cells. Human ES cells have the same important properties as mouse ES cells. We can expand human ES cells as much as we want. Then we can make all types of human cells in a large quantity, such as brain cells, heart cells, liver cells, and so on. Because of these two properties, human ES cells had a huge potential, huge impact on medicine. However, at the same time, human ES cells have a very high hurdle. It is the usage of human embryos. We have to destroy human embryos to generate human ES cells. So that ethical hurdle makes it difficult to widely use human embryos, even for the sake of medicine. Soon after this generation of human ES cells, I had a huge chance in Japan. In 1999, I was able to start my own laboratory at the age of 37 in this beautiful university in Nara in Japan. As you know, starting a new lab
at the age of 37 was a huge chance. At the same time, it was challenging to me. There were many challenges to become principal investigator, especially when you are still young. Probably one of the biggest challenges for me was how to attract graduate students to my own lab, like you. At this point, I was the youngest professors. I was the poorest professors, and also the least famous professors. So I thought it would be very difficult to attract students. I thought what I could do. Then I thought I could have an attractive goal of my lab to attract students. Then I made this as a goal, as a long-term goal of my lab, to make ES-like stem cells, not from human embryos, but from our own body, like skin cells or blood cells. So in spring year 2000, I had this kind of opportunity to talk about the goal of my lab to new students, 120 new students. I used the same slide. I told them how wonderful it would be if we could make this. At the same time, I knew exactly how difficult it could be. I knew it could take 20 years, 30 years, or even forever. But I did not tell that kind of difficulty to students. I only told them how wonderful it would be if we could make this. Fortunately, my strategy worked, and I was able to recruit 3 students, shown here, Eiko, Yoshimi, and Kazu. They were my very first graduate students. I would never forget them in my life. Thanks to their very tireless hard work, it did not take 20 or 30 years to achieve our goal. In 2006, we were able to report the generation of mouse iPS cells. The procedure was very simple. We were very surprised how simple it was. All we need is the combination of 4 factors shown here, OCT34, SOX2, KLL4, and CMYC. By putting those 4 factors, 4 genes all together into mouse skin, we were actually able to convert skin cells back into the embryonic state. These cells are nearly indistinguishable from ES cells. However, since we do not use embryos, we cannot call them ES cells, embryonic stem cells. I had to choose some other name, and that's why I now call them iPS cells, induced pluripotent stem cells. In the following year, 2007, we and others were able to recapitulate the same procedure in human. So we can now make human iPS cells from actually each of you. All we need is a small amount of blood. Initially, we used skin cells, but now we mainly use blood cells, peripheral blood. All we need is just 1 extra vial from each of you. By putting those 4 factors into blood cells, we can make iPS cells.
shown here. Once they become iPS cells, as I mentioned, we can expand iPS cells as much as we want. Then we can convert iPS cells, your iPS cells, into many types of cells, such as this kind of beating heart cells. When I first watched this beating heart cells from iPS cells, my own heart actually synchronized. I remember that moment. After our demonstration of human iPS cells, Kyoto University decided to start a new research institute, which is Center for iPS Cell Research and Applications, CIRA. We have a common vision. It is to bring iPS cells to patients. We want to help patients suffering from intractable diseases by using iPS cells. There are two types of major medical applications of this technology shown in this slide. The first one is regenerative medicine. From iPS cells, once again, we can make brain cells, heart cells, and liver cells, and so on. We can then transplant those cells back into patients suffering from brain disease, heart disease, or liver diseases to recover the function of those organs or tissues. So this application is called regenerative medicine or stem cell therapy. We can also use those brain cells, heart cells, and liver cells in laboratories to understand disease mechanisms and to search for effective drugs. Let me talk a little bit about the first application, regenerative medicine. In Japan, more than 50 clinical trials are ongoing using iPS cells, shown here. Those include Parkinson's disease, retinal diseases, cornea disease, heart failure, spinal cord injury, some blood disease, such as thrombocytopenia, and also cancers. We are now making immune cells from iPS cells that attack cancer cells in patients. Also, we are using cartridge from iPS cells to treat patients suffering from sport injuries. We are also working on type 1 diabetes by making pancreatic cells from iPS cells. In addition to Japan, many clinical trials using iPS cells and other types of stem cells, pluripotent stem cells worldwide, such as US, China, UK, Canada, and so on. So in total, more than 100 clinical trials are ongoing. Earlier this year, 2 of those applications in Japan, one for Parkinson's disease and the other for heart failure, obtained a conditional approval from the Japanese government. So it has a very huge milestone. So in addition to regenerative medicine, we have seen many progresses in drug discovery. Multiple clinical trials are ongoing for drug candidates identified with patient-derived iPS cells. So this year, 2026, marks the 20th anniversary of iPS cells. I can't believe it's been already 20 years. Now, this technology
is just beginning to reach patients. But at the moment, only a small number of patients. So we continue to do our best with many colleagues to bring iPS cells as many patients as possible. In addition to regenerative medicine, disease modeling, and drug discovery, this technology, iPS cells, are now being used for many other applications. For example, at least in mice, we can now make functional sperm and eggs, germ cells, from mouse iPS cells, originally from skin or blood cells. So this technology could be used to preserve species in danger. We can also make so-called brain organoids, mini brain. We can then incorporate those brain tissues into computer chips to make so-called biocomputer. It's been shown that biocomputer is much more effective in many ways than the conventional computer chips. We can also, by using iPS cells, we can also recapitulate human embryos in vitro. This technology is now being used to understand early human development, to understand many early human diseases. Some other scientists are now trying to generate human organs from iPS cells by means of like 3D printers or by utilizing chimeric technology with large animals such as pigs. Finally, there are multiple companies that are trying to utilize iPS cells and related technology in rejuvenation. So I believe in the next 20 years, we would witness many more progresses and applications by using iPS cells and related technologies. So finally, I would like to thank again all my colleagues in Japan and also in San Francisco. I have a small laboratory in San Francisco, and I commute from Osaka to San Francisco almost every month. I would like to thank all of them, and once again, all of my friends and family members for their support. Thank you so much again for this tremendous honor. Thank you very much. We now move to the musical tribute by the Collegium Musicum Alme Matris. Cellist Elena Sofia Zivas will perform the Prelude from Suite No. 1 in Sol Major by Johann Sebastian Bach.
The time has now come for the presentation of the diplomas to the emeritus professors. Passo all'italiano per un breve saluto. È stato davvero un onore avere qui con noi Shin'ya Yamanaka oggi e ascoltare la sua bellissima lezione che ci ha dato una prospettiva su quello che potrà essere la medicina dei prossimi anni e non solo, frutto del lavoro di tanti anni tra il Giappone e la California, tra l'altro le due aree su cui stiamo lavorando di più e su cui abbiamo investito di più in questi anni. Con piacere do ora avvio alla seconda parte del nostro incontro odierno dedicata al riconoscimento pubblico dell'eccellenza scientifica, della lunga e appassionata attività didattica, del generoso impegno istituzionale dei docenti che in diversi ambiti del sapere hanno contribuito a dare prestigio al nostro Ateneo. Desidero pertanto esprimere l'ammirazione e la gratitudine dell'Alma Mater ai professori Giuseppe Caia, Andrea Contin, Lorenzo Donatiello e Roberto Tuberosa. I colleghi che oggi saranno proclamati emeriti hanno dedicato le loro energie alla ricerca, all'insegnamento, in ambiti scientifici diversi, tutti di grande rilievo, conseguendo risultati di riconosciuta eccellenza. La loro presenza simboleggia la ricchezza del nostro Ateneo, la pluralità dei suoi saperi, una pluralità che trova coesione nei comuni obiettivi di conoscenza, di formazione, di crescita civile e sociale e che ogni giorno condividiamo e perseguiamo insieme. Accanto agli straordinari meriti scientifici, alla dedizione didattica che ha contribuito a formare generazioni di allievi, oggi a loro volta ricercatori e docenti, desidero sottolineare come i nostri emeriti abbiano saputo distinguersi anche per l'attenzione costante e generosa riservata al nostro Ateneo. Il loro esempio ci ricorda che la ricerca, l'insegnamento e la cura dell'istruzione non sono dimensioni separate, ma realtà che possono e devono armonicamente convivere. Grazie di cuore, grazie davvero da parte di tutti noi, a Giuseppe Caia, Andrea Contin, Lorenzo Donatiello e Roberto Tuberosa. Grazie. The magnificent rector will now present the Professor Emeritus Diploma to Giuseppe Caia, affiliated with the Department of Scienze Giuridiche. Molte grazie Rettore, il mio ringraziamento è sentito. Fra l'altro in queste circostanze al ringraziamento si deve accompagnare la riconoscenza. Io penso che tutti i professori universitari che vivono in un contesto non isolato, ma in una universitas studiorum, debbano improntare la propria azione a questa dimensione complessiva, che è una dimensione dalla quale possono nascere dei risultati importanti e quindi ciò che possiamo avere fatto nelle nostre specifiche sfere acquista un significato e può avere un rilievo solamente per la circostanza che è frutto di una collaborazione. E devo dire che nell'Università di Bologna questa collaborazione è straordinaria a tutti i livelli. Collaborazione tra i docenti, collaborazione con gli studenti, collaborazione col personale amministrativo. Ecco, volevo significare al magnifico Rettore
che nella mia esperienza ormai sostanzialmente lunga, io ho preso servizio nell'Università di Bologna nel 1981, poi sono professore di prima fascia dal 1990, quindi è chiaro che i miei anni di servizio sono lunghi. Ho potuto anche avere rapporti con altre amministrazioni, sia per gli studi che conduco, sia per l'attività professionale. Ebbene, devo dire che l'Università di Bologna si manifesta come un'assoluta eccellenza e poi il personale ha una dedizione non comune, un garbo, una cultura e questo mi ha reso felice lungo tutti questi anni. Ma ovviamente la mia riconoscenza non è generica, è una riconoscenza che in alcuni casi rappresenta veramente un mio debito inestinguibile. Mi riferisco anzitutto al mio maestro, professor Emeriti, grazie al quale ho potuto avere insegnamenti di assoluta correttezza, di assoluta originalità e che ho cercato sempre di seguire. Anzi, con l'occasione rinnovo il mio debito anche nei confronti del magnifico rettore, perché ha voluto una cerimonia, purtroppo un mese fa il professore è mancato, che si è svolta qui nell'aula contigua, che ha dimostrato quanto era considerato, stimato, quanto ha fatto per l'Ateneo. Fra l'altro quest'aula è stata dovuta a un progetto collettivo che lui ha portato avanti, come tantissime altre cose nel nono centenario. Ebbene, dicevo, la fortuna di noi professori universitari è quella di poter dedicare l'impegno in una dimensione collettiva, di collaborazione. Qui è piuttosto importante, ma mi avvio alle conclusioni perché so bene che il tempo è limitato, piuttosto importante che questo titolo di professore emerito sia stato oggetto di 2 interventi giuridici abbastanza significativi nell'anno 2025. Una sentenza dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato e una norma che ha introdotto alcuni aggiornamenti. Ovviamente tranquillizzo tutti, non è cambiato nulla, non è cambiato nulla quanto al contenuto, quindi questi titoli rimangono perfettamente validi. Tuttavia è importante che sia la sentenza del Consiglio di Stato che questa norma sottolineino molto l'importanza del periodo prolungato di servizio in una struttura. Quindi sottolineano 2 cose: l'impegno, la perseveranza, l'importanza di questo, il dovere che i professori hanno di svolgere queste attività e il fatto che queste attività non vengono svolte in una dimensione individualistica ma in una struttura. Grazie, magnifico rettore, grazie a tutti. The magnificent rector is pleased to confer the title of Professor Emeritus upon Professor Andrea Contin, affiliated with the Department of Fisica e Astronomia, Augusto Righi. Sì, io approfitterò di questo piccolo tempo che mi è concesso per ringraziare soprattutto le persone che hanno avuto un ruolo più determinante nella mia carriera, nel fatto che mi trovo adesso qui, in un traguardo, diciamo, l'ennesimo di una carriera più che cinquantennale. Però lo voglio fare parlando di sliding doors, descrivendo quelle che sono state per me i momenti più importanti della mia carriera e anche
i protagonisti che mi hanno condotto attraverso queste sliding doors. Allora, nel 1972 io ho passato da neodiplomato l'estate con il mio prof di fisica del liceo, che era anche assistente all'Università di Padova, a studiare fisica per l'esame alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Uno può dire ci sono molti modi migliori di passare l'estate a 18 anni, ma ero fanatizzato, quindi non vedevo altro che fisica all'epoca. Peraltro, siccome le sliding doors danno su qualcosa di sconosciuto, ho fallito l'esame e quindi sono rimasto all'Università di Padova. Scorno, sogni svaniti, tutte queste belle cose qua, ma la realtà è che restando a Padova ho conosciuto in modo totalmente casuale, troppo lungo da raccontare quanto casuale, il professor Antonino Zichichi, che è stato il mio vero maestro. Con lui ho imparato a fare il fisico delle particelle elementari, a fare ricerca, ma anche seguendo la sua propensione all'universalità sia della scienza che degli scienziati, ho potuto partecipare a molti progetti, in particolare nei paesi in via di sviluppo, e con lui mi ha introdotto alle relazioni internazionali, che sono ancora parte delle cose che faccio. Sono entrato al CERN da neolaureato, ne sono uscito dopo 17 anni come professore ordinario di fisica, scienze ambientali a Ravenna. E qui è la terza sliding door, perché nel 2000 sono stati fondati i poli scientifico-didattici di Ravenna, Rimini, Forlì e Cesena e sono stati eletti presidenti dei 4 poli. All'epoca ero presidente del corso di laurea e ho organizzato per le 2 aree di scienze le elezioni. In quell'occasione ho fatto praticamente tutto da solo, però se non avessi avuto dietro i docenti che mi hanno supportato, e in particolare voglio citare la prof. Fabbri, Elena Fabbri, non ci sarei riuscito, non avrei fatto quello che ho fatto. Poi, siccome abbiamo capito bene i meccanismi di un'elezione un po' complicata, sono stato eletto presidente di campus, Polo quella volta. Senza questa carica non mi sarei mai impegnato su Ravenna come ho fatto, perché nel frattempo ho anche fondato, assieme al professor Marazza, Diego, un gruppo di ricerca in gestione ambientale che poi mi ha condotto a collaborare con l'Istituto Fraunhofer tedesco e fondare il primo laboratorio congiunto tra Fraunhofer e Università in Italia. Poi tutti quelli che non hanno partecipato direttamente a questo gioco delle sliding doors sono troppi, però volevo fare una piccola nota personale. Rivivere la vita attraverso gli occhi dei figli è un'esperienza indescrivibile e voglio ringraziare Aurelio e Francesco perché mi hanno aiutato a formarmi anche come professore. Grazie. The magnificent rector has the honor of presenting the Professor Emeritus Diploma to Professore Emerito a Lorenzo Donatiello, affiliated with the Department of Informatica, Scienza e Ingegneria.
Grazie, magnifico, e sono veramente onorato e orgoglioso di questo titolo e dover ringraziare tantissime persone. Io sono arrivato in questo ateneo nel 1990, professore di prima fascia di informatica e diciamo è iniziata la mia avventura in questo ateneo. Avventura che ha visto compagni di viaggio estremamente interessanti, colleghi e anche collaboratori con cui ho avviato un'attività di ricerca e didattica che mi ha dato grande soddisfazione. Altri compagni di viaggio sono stati gli studenti che in qualche modo sono il vero motore di questa istituzione. Alcuni di loro sono diventati poi anche docenti universitari e con molti di loro ho mantenuto anche dei rapporti che vanno al di là dell'aspetto professionale. Diciamo, sono nate delle amicizie, anche delle collaborazioni che vanno al di là dell'Ateneo. E quindi questo mi rende estremamente orgoglioso. Con alcuni studenti, ex studenti, mantengo ancora dei contatti e devo dire che le telefonate che ricevo e gli indirizzi di posta elettronica che vedo nei loro messaggi mi fanno capire che sono all'estero. E questo è motivo di orgoglio, ma anche di preoccupazione. Io ho ricoperto anche ruoli di governo in questo ateneo, sono stato direttore di dipartimento, preside di facoltà e sono stato anche responsabile di alcune commissioni importanti di ateneo. E devo dire che senza il supporto dei tecnici amministrativi e dell'amministrazione il mio lavoro sarebbe stato estremamente complicato. L'ultima notazione riguarda l'istituzione, l'Università di Bologna, che a me ha accolto benissimo, e che in qualche modo è un punto di riferimento importante anche a livello nazionale. E credo che è un luogo dove ci sono idee, dove ci sono visioni e anche si vede il futuro, non prevede il futuro, si vede il futuro. E spero che questa qualità continui a rimanere, anzi sono sicuro che continuerà a rimanere. Grazie. I now invite Professor Roberto Tuberosa, affiliated with the Department of Scienze e Tecnologie Agroalimentari, to receive the Professor Emeritus Diploma from the magnificent Rector. Buonasera a tutti. Dunque mi ero preparato perché dovevo stare nei 4 minuti. Per alcune cose la seguirò, per altre no. Il Magnifico mi conosce molto bene perché va bene, ma insomma una volta ci davamo del tu, adesso devo dare perché è il mio direttore, adesso io devo dare del lei perché è il mio rettore. E anch'io ho avuto molte sliding door e mi rivolgo soprattutto ai giovani e alle giovani, non me ne vogliono quegli altri, perché è in mano a loro il futuro, che si presenta molto incerto. Dicono che un pessimista è un ottimista che sa come va a finire, lo dicono gli inglesi. Io sono leggermente più ottimista e posso dimostrare, penso e mi auguro, con la mia ricerca e quella di chi mi ha aiutato a creare questa ricerca. E adesso torno, se no, perché i professori sono peggio dei gas, si espandono all'infinito e il rettore farà da muro. Allora, innanzitutto, il mio cognome, ma da dove deriva? È Tuberosa, perché mio nonno era trovatello. E questa è una lunga storia che non faccio, ma questo è avvenuto a Imola, città dei matti, come voi ben sapete. E io sono uno di quelli, un po' di pazzia ce l'abbiamo tutta, io forse più del normale, e i direttori dei manicomi, quando chiudevano le porte dei manicomi, dicevano anche per questa sera i matti li abbiamo chiusi, fuori. Esatto. E quindi invito i giovani soprattutto, perché
il percorso della ricerca. Non è bello, è bellissimo. Se siete voi i padroni della vostra ricerca, non il sistema. E questo non entro nei dettagli perché ne avrei tante da raccontare. Torniamo al... Esatto, perché devo anche chiudere. Allora, innanzitutto comincio con ringraziare il mio mentore, il professor Sergio Conti, che è qui, che saluto, che è stato lui che mi ha dato fiducia perché io mi sono presentato da lui dicendo io sono un botanico, quindi io non sapevo niente di miglioramento genetico, che è quello di cui si occupa il gruppo del professor Sergio Conti, e lui mi ha dato fiducia, ho imparato cos'è il miglioramento genetico e sono arrivato folgorato, affascinante, non da Sergio Conti ma dal miglioramento genetico ovviamente. E da qui è cominciata una delle sliding door che poi, dopo tutto anche il lavoro realizzato a Bologna, grazie alla collaborazione che sono qui di Maria Corinna Sanguinetti, e da qualche parte li voglio citare questi colleghi, e Pierangelo Landi, che hanno avuto la pazienza di sopportarmi per tanti anni. E voglio citare anche due persone molto importante del personale tecnico, Sandra Stefanelli e Simona Cornetti. La Sandra è qua da qualche parte, quindi la ringrazio perché sono state loro, assieme ad altri, Riccardo Bovina, ce n'erano altri, adesso probabilmente me lo dimentico, sono stati quelli che mi hanno consentito di fare quello che siamo riusciti a fare. E un punto che vorrei fare, e mi ha fatto piacere che è stato citato anche Socrate, non mi ricordo chi l'ha citato, e io non sapevo, l'ho imparato recentemente, che Socrate disse che sapeva di non sapere. E molti pensano di sapere tutto, io no, so di non sapere, è per questo che continuo a fare ricerca. Il futuro, io adesso sono in pensione e per la mia... Ah no, ce l'ho qua. Questo è il regalo più bello e interessante che ho avuto da Silvio Salvi, che lo voglio citare, da qualche parte che è stato il mio primo collaboratore, e voglio anche citare uno dei miei primi studenti, Marco Maccaferri, che è qui, e due parole le dirò alla fine, poi dopo chiuderò. Cos'è questo? È piccolo. Calmati. È uno scherzo ovviamente, ma bellissimo, che l'Ateneo di Bologna fa agli invasati come me, sopportati da mia moglie che devo salutare, che è qua da qualche parte, che mi sopporta ancora, eccola qua, ho la moglie americana, e quindi... No, sì, avevo anche... Allora, Allora, vi leggo la frase, no, sì, però questa ve la devo leggere, che avevo censurato in giallo. Conflitto di interesse, punto di interrogativo, certo, e chi non ce l'ha? Soprattutto oggi. Purtroppo quando le devastanti conseguenze dei mutamenti climatici di cui la nostra specie Homo sapiens è responsabile. Ed un caso particolare di Homo non sapiens, di cui ora non cito il nome, e avrete intuito a chi mi riferisco, però a mia moglie americana. E diciamo, poi ci fermiamo lì con altri commenti. Quindi calmati, che non funziona con me, perché continuo a essere così curioso. E l'altra cosa che voglio condividere, e ringrazio il rettore, che spero venga all'apertura del convegno che ho organizzato, questo è per te, anzi per lei,
questo è il convegno più grosso al mondo. Avremo 1000 persone, specialisti di frumento duro e tenero. E il motivo per cui voglio assolutamente ringraziare Marco Maccaferri è perché senza di lui non potremmo fare le ricerche che oggi facciamo, che poi ci consentono di dare anche dei consigli e dei suggerimenti a chi soffre ad esempio di celiachia, insomma, che purtroppo l'1% della popolazione la fa. E qui mi fermo, ringrazio di nuovo per questo onore e piacere e vi saluto. Grazie. Io potrei essere un cliente di... Giusto un saluto, come avete capito il mio problema principale da direttore di dipartimento è stato contenere Roberto Tuberosa e grazie davvero a tutti, thank you very much Shin'ya, thank you to be here today with us, it's a great pleasure for us to have you here today. Grazie a tutti, ringrazio tutte le autorità, prefetto, questore, tutte le forze dell'ordine, tutto il personale, docente, tecnico amministrativo, tutte le persone che ci permettono di svolgere, di fare questi eventi, il direttore generale, ma soprattutto un saluto e un ringraziamento ai tanti studenti che sono qui presenti oggi. Avere l'aula absidale così piena di studenti oggi è davvero una bellezza unica di questa giornata e di questo lavoro. Grazie e buona serata a tutti. With the departure of the rectoral procession, the ceremony draws to a close. At its head, the magnificent rector of the University of Bologna, Professor Giovanni Molari, followed by Professor Nicola Baldini, together with the director of the Department of Biomedical and Neuromotor Sciences, Professor Paolo Pillastrini. The procession is closed by the newly awarded doctor, Professor Shin'ya Yamanaka. Ladies and gentlemen, this concludes the ceremony. Thank you for your attendance.